kunengelelea Vilingi wa Mauvoo nitawa Steven MUEMA na Teresia Mwende ulo kunenga Mauvoo kuanzia meko na indi inaone na ituku sila mitandao ya mekumu kanilia mutongo TV kana ili tetu kende muitano wambesie na ndeto TV utunenge woni waku yulua Mauvoo alatu kusomea kiwio ni cha umundi ani amwe malatu manengete wetu alatu kumbanesye ne bamwe na Mumbunge wa Kitui Central makali muluni wale na mutalatala wa ilovia finance bill eazia kunaye Silikali nene ni yadha na kuleti ilovia siya silikali siya county umbano na munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wasia matunda Asima skulu wa isiokone secondary kuya mazinga ni maubinga na mabetangasiana mease mwalimu monene akunete siendo na ebyo. Na munini wangava na Makueni Lucy Mulili ya setu subia mawedhi uloko ona silikali ya Makueni ni yeyumiti ya kusubia mawedhi uloko. Vilingi wa Mauvoo. Haya, katuambie muyumbe wa Kitui chaka tema kali muluni wande ya kuthingilila kana mutalatala waki na ndo finance bill tawaku mubinyi ya mwene ndi aidhingilela kana akaleana na uo tamo yumbe wangwata ni wazimio wa Kenya. Makali anana musini wa mwingi wala waweta kana silikali tayende na kumomesi ya mwene ndi. Lina Musangi. Your Excellency, wengine lazima tutatoa swali kwa mbunge. Tukisema no, si lazima tuseme kweli. Onena na kamemeka muyumbe uwa Kitui chaka chima kali muluni wawe chakana mutalatala uwa kinando tawaku muumise mwenenzio kuli serikali tongweso ni Musumbi William Ruto afikie kumedhukisia Kenya na la ingi maumedhite mustalini wambe kuliana na mutalatala uwa isi maoni lama ananga NMV ikundisia alama tongosi ya dhokumi alama tongosi ya limu alama tongosi me professional bodies Emana nini mana asema swara ule mutugura mana nangani tuminzeo. Na ya serikali ni kuna katiba ya mtea Kenya ndai ya katiba ya Asia wasia wa mwene mte wetu kesho. Kuweza katiba ni serikali kuna mwene mte ndaya mali lokudikisha wasia wa mwene mte makeke meto meli maswali mazi. Kindu kicho lo wa mwene mte na tina wangi beto bikituma tabindwa. Ndo wazia msema kwa nakosa kwa kisindu situ lawa no bilioni ya mwene na Mungu tano. Na uwe wa gutu na tukianga yola wetu. Sio makazi na kupinga ulusani ni more than so kwa 10% bezini mosanya kwa upe na ndempingiza kwa zanya bezino kila kibona ukumya mutoe na kuona tamata ya kunekura nyingi madhuzi hata mtaalamu wa sindino nimedugisi mwazi wa mwene ndi maimeka ndi masobi kindu kile cha pindwa nywana cha pindwa wona nduke wa mundu kwa makomyo VAT na makasobi wa housing levy musaro kwa kunwa kula nikala mu sindino ngino tulivu nazo kwa hiki nduko lakini isile Nindukubi ni somo wiki katika kaki na nikuano maitwa ni komisiano maitwa tauni waweta kana wedho ayumbe mangwata ni wazimio makasindo ni ayumbe alama Kenya kwanza isesoni yako ni ya mutalatala ukura dongo isiangwata ni ikosa matambia otaundu ukuelesea Ndoto na kwanza toa sindwa mbunge mthini na maundu leto na kuweka undu wambe ni ivyetu the kotini tukapinga mzaro zu kotini hizi ni njia ya koti nzele ngini taazimio tu ya Kenya tunatati bala tunaanza kupika lakini ndo au nini wandu tunasindwa kwa hiyo Kenya mo ene nundu kipengele chambe cha katiba cha Asia bila wonde ni wa mu Kenya eka kwa ya mbunge akwa ya judicial na akwa ya Musumbi kwa upa kwa ya Kenya ni tusindiwe tunalamu tunaingie yu Kenya mo ene ndani maenda moze bila woko matunga kola mai mega na serikali ndo magwanda kweka nundu kwa tambunge letu asindwa Yinge moyumbe uni wangela kuweta imwe kati wasindwele sema usenzo ikedho ne mukuu kuyenenzi kuwa kuelesa kana mutalatala uu ni wakuvinyia mahaslas. Oya Kenya monde kila banu munu kuma kuyanga wanga rama ya maisha. Kuwa ngala VAT mini ngalama ya maisha ya muta yoka ni haviyo lumo. Kila kingi muswata huwa maundu ama nomba kilo kwa magazini mudogo kindu chambe haina mpangulio wa mbele tunasio zanya sikadiana. Haiki nando sika naga nanu jasikala ke kala treasury ko tu iveta Kenya ndo vitu kwa kitano kitu kikeba ya mbele tatakuwa kile kila cha keli haina ila itana sunguli go framework ya mbele sisi wasenyo ska ngavana wata kitu cha katatu andwala mekala ku mashinani mundu athukumi kuna ile to retire
numbe kama mtezi hata numbe ilobi kumbe na mokuli angali kwezu na kila kitu cha mwisho basi ya ni kweta mawea fani kisana sito lakini wewe kama sababu ala mane makandi kwa masonary na makwani kama carpenters na rangi maemi na dhina wawe ya Kenya uzi zimuli kwa makindi kaki ngivuku na musada u cha kumiza mwanende asala with the tunena yulo wake ninamwele kitu tano ile kitu sales turnover yani with the hata si become nusu million kwa mwaka ukomeza kotwa 3% shingicha tukwa yana wewe kama sababu ile mezani with ya kiwe dijonde kala kite sasa sokoni kike kana ngili umwe na maana hata kwa mwenya kike bako tu 3% na mutawa ukitala na kwa kwanza unabila sitazama yule sitazama sungwa ile siuta manga mbezi masoba za kwa mwenya kuyi mini asola wonzela kwa leo no solwa ambia kukakoti na uwe wago with the promise ya mbele Go report ya Vilingi Mauvoo kwa museni wa Mwenge County ne Kitui Nelina Musangi. Tuli kwa mwaka ni ubucho wa mangava na aisi na wakikalo na munini wa Musumbe Rigathi Gachagua umundi kusia matunda yuluwa mevile ambeza siya akaunti ila mataite silikali nene silingi bilion miongo kenda na inya munini wa Musumbe Rigathi Gachagua ni wabidhwa kana madhie o ndema mwe wakana ni mekwe wachumwa kie balana siya mwe wakatano ikayabweti na wasiu mwele siyo kete Benjamin Mwaka tuwalesi. Silikali sia kaundi muthiano wa chuma kisi ithwa itomba kusukuma na kusonje nambe wema maudhukumi make mavata itino wa silikali nene kuitikila kulecha mbeza sia mwai wa kana kuma isavu nene ya bilion miongo kenda na ina ya mieye tatu vila kaundi itaita mubea wa kinando wa kufikia umonde uone monini wa Musumbe Rigathi Gachagua. We have explained to the governors the strain that the National Treasury is undergoing, and they have understood, and after lengthy negotiations we have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. Ndino wa kikalo chama sana na katoto wa Gachagua magavana zama wa magavana COG mwenano wa budget muveo wa kinanduvu mwena zama wanyo udhiwande CRA. Silikali ni ya ikithisia magavana kana mathie mamwai wa katano makaivu etina wasiumu ilesi ukite ilani matukwe 19 mamwai wa thantatu mbala na sio sia mwai o sia ile kulekwa utemuthelu. By 19th of June, the money owed the counties for the month of May will be disbursed. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Kufikia oyu county hii kwatite silingi bilion mana 35 hati omuti ya munene withitwe ndivine siya maudhuku kauta masilikali siya county yani pending bills binge hila siende kusiana kuma silikali mwe ya county kuthienge na yu silikali ni ya dhana inge kuiva mathie ama maudhuku mionde ndino wasiuma ile siokite. We have agreed that governors will have 2 weeks to interrogate all pending bills and ascertain the ones that are payable and the ones that are not payable. Thereafter, there will be 1 week to share notes and compare with what the controller of budget has, so that there can be a mutual agreement on what needs to be paid and what needs to be disregarded. County kauta siithitwe itelemia kuungamia uthukumu wa silikali sio oundu mwena kumia ukanyo kana silikali ya ilolikelila maundu mawiti. Kiki kikalo cha miongweli cha unenanya katika tuwa ene yanda silikali nisi ametiuko. Hala ni magavana zama ya magavana katua ange uungua ungami wa ofisi wa muninu wa Musumbe. We have taken time with the National Treasury to explain to the county governors the state of the economy and the situation we find ourselves in as a country. I have taken time to take the governors through why we have come up with taxation measures in the finance bill, because the Ruto administration has made a conscious decision not to pay salaries and other recurrent expenditures from borrowed funds. We have agreed as a government that all the current expenditure will be made from our own revenue. That is why we have certain
measures to collect more revenue, to avoid borrowing because it is not sustainable. Vilingi wa Mauvoo kuma bamusini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Tusonga na mbea si maskulu wa isi ukone secondary masinga ne mavinga obisi wa mwalimu mwenene na skulusu na siana kwenu kama yenda mwalimu uwa betangwe skulu ni wakwa kilame uweta tawithi na utongo mudhuku ase yame asiakana kuma mwalimu uwa lika skulu ni uma usungio mamutiani maithitu makwende siana ingi thitwe ena utume mudhuku wa ilobia asia skulu Ben Musao nukutueleza. Koni mixed day and boarding school na ulawe masinga ni wavingwa kwa kilungu cha evinda itesikie skulu uyu wavingwa ni asiei na alame ina udhatu mwingi kwa kilame weta mwalimu mwenende wa skulu uyu tawithi itwe na utongo imodhoku weta tawithi itwe ata umanenda ya kutumia mbesa sia skulu na na aingi skulu uyu tawithi itwe uyandikithia mosungio matema kuendesia kwenda skulu no nitawezi ukoni ikatika nyegona skulu lengi sitwa kwa wanzimu sitwa ndalani sitwa jawu na twenda kisomo kisio performance nundu kuona mwekanesa na ikukwegwa muno nimeona balake ne bikie ndenda ngoi ndenda dia twenda kisomo na mundu nuvanga kisomo izetu ina mundu lati na na azimu menu nasio mundu lati na no mwe endi teacher wenu nitwa leile nitwa muye hati ela twa muye hati bantu bakui nundu wandie nekala bama kumbini meboma ila bese sienu na baike somo ke ayuka ba ainanga mindo muikuwa na hizo kaikuwa mbesa hivi yuni tu le geti enda mweto mwalimu musio nikenda na watu imina mwako twenda azimu na tuibanga neni nikenda mwako ulela no sunge tuke ba tuketithi ya aspasi bangito ubanga na mwalimu asiyeyan meweta tamethi itwe maisukumia kuthamwa kwa mwalimu munene uyu kwisera mavisi ma kisomo indikio cho kiavikia na kwiweka ani no thatu nundu ikiboni tu yaziandia na pauta neni siana siru ninaenda ama colleges ibinda ya madam skulu yu ona baba nezo ama mbisi inde yu ona yafuke kani kwata wa ikiboni yu na wa kwinge munabu na mwalimu otu yu mwenda mawe wake ni kuyambeza situ o mwijita mutumito skulu kila mudena itu so mbeza situ tuyali atuliva na ndatina nzama yake zituza kwanza mnapia yuyu asiyayani mevita skulu uyu uivikia na uvingwa nyela minister mutheni wa kisomo Ezekiel Machogu unoisa ulikelela kwa utu ya siati mwami na undu mweka kutatikeno mweya we mwalimu muthi mwinu kila mtu wose mpuko wake ndio tangazo wala mtu na ndio tangazo wala mwikata na mtu kwa mwalimu mwenu asiyame na mpika kwa unikenda nyame dumeani we mose mibuko mwinu kendi tu mutangazira mu Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV yenita wa Ben Masao Tuthima nkuwene kilingisi cha mbeza siya teleka funds umundi ni chosa mukondo ungiti na wakamiti ye mwanya ya mbunge ya makueni ado komiti kulikila kana kukulia makulio yuluwa ilobia yi ulawe wabisa munene muvyane wao utandithia Diana Muli na minisa wao yu muvyane wao utandithia Mr. Mumo ne makulio yuluwa onenga ni na utumi wa milioni mbewa maana ele ilasi uwete kanata itasio kakinando ne cha silikali sia county Caleb Mutonga no kutueleza. Minister muvyane wotandithia makueni Peter Mumo ulawa ya visa munene kana CEO muvyane ou Diana Muli na maofisa ange kuma muvyane wa mevae kana jenda nemo meimambe kufika mbewa kamiti ye mwana ya mbunge ya kaunti ya Makueni na ila isekani eta ado kamiti kusungia mokulio yulu wa milioni maana ile 33 sia tetheka fund undu sia nenganiwe na kitumi chako ya makotongwa. Who was the target group? Because here we are dealing with people with disability, the youth, women, small, micro. So how comes that you are aware of some officers? Even if they paid, that's mad. Who gave the green light so that they will be given the money? That would be my thinking. Sure, there is someone by the name of Moses.
amemba makamiti ino ya mbunge ni maweta kana tavainzi ambathi cia kunengane kwa mukovo wa Tethe Kafano la wanzisie thini wa serikali muvituku wa Profesa Kivutha Kibwana kuma kiwerekana mbesa isi anenganawe kimanano na kwisilanzia cia mukato na mbingi ya atongwa ni maweta ingi kana rekodi ni sikuonanya nesa ki kana vema MCA na maofisa ma serikali ma county makwati utethio wake na nduki undula ni uvathukanu na miao. Or why did you give him that money? And we are aware there are so many of them, not even one person. Even MCAs at that time. Yes. Did you advance some money to any MCA during that period? Yes. Or is this a political tool, according to you? If you say that you were saving the account money so that it does not get lost by breaking the PFM Act, are you telling me that in your day-to-day functionality, you would rather go ahead and break the law so that you can save the account some money? What is the PFM Act? Nzama ino ya mbunge itongoiwe ni mwene kivila wayo Francis Mutuku ula ingi ni MCA wa Nzawe Kilili Kalamba ni athiungulula Minister muveani wa wemi vama kuweni Joyce Mutua vamu na maofisa kuma muveani wa wemi. Hi, Joyce. Manini. Wele siondu manenganie milioni mbewa miongo ina sia kutethesia nthini wa mivango ikukonya wemi kwisila kinando cha Tethe Kafund. Mifugo meant to be a product that was now to support those farmers who wanted to engage in dairy farming. They would access that loan and buy animals or dairy animals. Kinando cha Tethe Kafund chavaniwa kunenganwa ta mukovo kwi makundi ma wemi akoni ma biasala makueni ovamwe na muika kukwata mbau miradi leto kwa matethia kati wa mbesa ile seumitwe si milioni maana ele 33 no milioni 3 ile itialite kinando niki ile ingi maana ele 300 itaesa kuivwa itina wa kunenganwe. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge ya kaunti ya Makueni. Tio Makueni kaunti ya Makueni yikwatio kweko ni mivango ni yonthe ya kwa ile mawithuluko wewe mubango wako betanga mathangu ma plastic ati wa mawalanio angi oni kwena na munini wa gavana kaunti ya Makueni Lucy Mulili ula wanena chathini cha kulili kana muthenya wa mawithuluko kimanyisioni cha kisomo cha yulo cha lukenya uvonge wa emali pala wenda andu onthe kweko ni mubango ni na mibango ni yonthe ya kusubia mawithuluko Ken. Nindhini wa chathiki kila chavikwa ni yene yandama mevya kivathokanyo serikali ya kaunti ya Makueni na ilanene na makundi yangi matema ya serikali. Ndia memba mambunge ya kaunti ya Makueni mevathana na chovio vala munini uwa gavana kaunti ya Makueni Lucy Mulili. Wawatatavena muvango wa kuambia seswa kutusa kiko cha plastic kaunti ni ina mono mathangu ma plastic alama kuniwa mungu ni kana kwa ile mawithuluko. As a county government, I wish to say hivi karibuni na vile ambavyo mumesikia tutafanya ile kazi tunaita CDD ama kazi si kazi kwa vijana but tunaita community driven development. I don't want to confuse it na kazi kwa vijana. Kwa hivyo hivi karibuni tutakuwa tuta employ vijana ili waweze kutoa zile rubbish ziko in our drainages na pia kusaidia mazingira yetu yawe clean. Mulili ongi kadhi ya matambia la mosio kukuna mungu mathangu ma plastic tanzie mwya kwa ile mawithuluko. Vaenda moloto wa serikali kwa wati wakwena na undo nengani toko kwenye utumi wa sindusia plastic. Plastics, they have a place, but at the same time, we know that enforcement sometimes inakuwa ngumu. But now that we have the law with our hands, there is law, the legislation has been passed, and I think if we really have to make impact, we have the national legislation through NEMA and other agencies. Let us use legislation even as we use advocacy so that we can see a difference. We don't come every year in, year out. Beat plastic pollution. Ene yanala matoesha maseso makutani ya muthna uusio ni kivathokanyo sia kaunti ya Makueni hungua ngwata na yosio si kivathokanyo. Na mama enda veki wa molo tomoa kwa otio kukonyo usuviwa mawithuluko muno kwa ndola mekalava kuvena mitito na musi ya kithekani na ndongo sia kiwu. Joyce Mutola ni director wa ikundi ya kimbene ya atua yela atua isiese swa uvandiwa mite skulu na wa musingi wa kari mwa ilo haitongo isa kunenga na huoni Mitini yeta munyi, mitini yo kutuete ambua
na nitwatabia ciana about plastic pollution nundu twende no beat plastic pollution nitwaimiza kana miti no wabanda muti ni wailite kumia yithangu ukatutungia nikenda tukabande miti ingi nitu recycle mathangu tukareplant na ala meka litwimana the better way to dispose them tuimiza andu mokamba mabande miti kwa wingi nundu miti ni yo kutwete ambua na tandu makibwezi tu surround it ni World National Park Savo West and Savo East nitwailite kuimiza kubanda miti nundu kukwitu forest cover yende nundu wote mamaka andu maiko bibia maka netu promise kana netu kuendelea ku conserve the environment kwa kupanda miti mingi zaidi twenenga ciana kila kana tukallocate muti ulaka kasuvea isiana cipata na kusuvea miti netu kunenga ciana kila kana muti ulaka kangitha cia o kila muthenya ka mino thamba kakangitha muti wako. Delivotia Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinga. Tuitanisia na Ken tuthingalikosia kisone kalima Moroto Mombasa alamekala hapa kubena ukanga wa Indian Ocean isakine sia chuda yu nimeukulu mebetange ba maikalike kana malikite ba kubena ukanga kielelo ni cha kwibetanga na meisio munini wa Governor County ni Mombasa Francis Toya ainena cha thini cha kulilika na muthenya wa mawithu luko ni wakani kali a maikabuthe ise wetano o nondo muisio munene no tonya kumana na mbua nene ila ende na kuwa Angelina Mose no kutweleze Enenenga likosia chuda kavindani kala methiwa maithisia mawithu luluko kutani ya muthenya wa mawithu luluko Toya ni wamenda enendi ama ikavuthisi kuthamia isione ingi aiweta kanaku ni kumasi ya nambanga ila itonya kuwetu ni mbua ila yende na kuwa. So niko hapa leo ni warai wale watu wote ambao wamekaa katika maeneo ya bahari kule chini, tokeni. Munakodolea kifo. Munakodolea nini? Kifo. Tutakuja kulaumiana hapa siku moja. Hapa tutakuja kulaumiana siku moja. Utatokea mtetemeko wa ardhi baharini, maji yaongezeke na wale waliokule baharini huenda watafunikwa na maji. So yangu ni kuwaomba tuondokeni yale maeneo ya chini ambayo kwa sasa ni maeneo hatari. Ingini mumi ukanyi muvyuku enendi ala maende na kwa kavakuvi na ukanga aimeenda kuidhua memetho kuisiania na mbanga. Watu wa Chuda sasa ukienda kule Moroto chini wameanza ujanja mpya. Wanachukua takataka, wanaweka kwa magunia, wanaenda sasa wana reclaim kule baharini. Watu wamejenga sasa mpaka ndani ya bahari na wanaelekea. Ni sawa. Najua mazingira nayo yana mambo yake. Lao kutatokea mtetemeko wa ardhi kule baharini na kuwe na tsunami, hawa watu wote ambao wamekaa katika maeneo ya chini ya bahari huenda wakapoteza maisha yao. Doya ni ombula kana kila mwe makato isia iseso ya kuthesi isio sionthesi ya kaunti Tanzania kuwete ene ndhiva mwe na kuthesi musi wa Mombasa. Kaunti itaanza kila mwezi siku ya pili ya mwezi tutakuwa na clean up ndani ya Mombasa. Siku ya pili ya mwezi tutakuwa na clean up ndani ya Mombasa nzima. Lengo lake ni nini? Tunaamini tukifanya hivi tutakuwa tunaleta jamii, tunahusika nao katika kufanya nini? Kusafisha mji, na katika hali hii wataanza kuelewa umuhimu wa kusafisha mji. Nukuwetekana iseso yeye kambiso mwaini wa Monza awetekana mena chilelo cha kukonya kila mwene mvi ameenda kuidhiwa mustali ni wambe kusuvia mawithi ululuko. Kwa hivyo clean up yangu ya kwanza itaanza mwezi gani? Wa 7. Ninajipanga na itafanywa katika wodi zote 30 ndani ya Mombasa. Kama serikali tumeona kuna muhimu ya uhamasisho. We want to bring the community to be at the center of managing waste. We must change the narrative. Lazima tumlete yule mwananchi katika hizi jitihada zote ya kukabiliana na taka. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose.
Ni muvyamo no Angelina Museno ndo angewesu na ngewesu itunanga mwanya wa kwa mbosemba uthio muone mukuvi ni tukite na Mauvoo kauta. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. The Agricultural Society of Kenya kana ASK kwisila kwa mwene kivila uvonge wa Masaku uthocha we mwikali wa kaunti ya Masaku wamwena kaunti ila ithengiani na Kenya kwa udhantha nthini wa mawonanyo kivathukanio mawonanyo makatraiwe kiwanzani cha The Machako Showground kwambia wakatatu wa matuku mwonza nginya mwathantatu wa matuku 10 mwai wa thantatu mwakani uu angilili na miongo ili na itatu ene ianda mbe wajandanyemo na miongo 5 kuma sectors kivathukanio ta uimi usiovyo wa sindu kana manufacturing nyumba kana housing viasala nini na ila siende na kukila maundu mavengi mevya ya wanda na ene hospitality kisomo vomwena wonanyo wa maundu angi utuika wa matuku ene ianda nthini wa mawonanyo asume kwatiwe kwiyandikithia kuvikia wakeli wa matuku thantatu mwai wa thantatu mwakani uu wangilili na miongo ili na itatu kwa kwiyandikithia mitandao ni lika nthini wa website ya muvea usu ila ni www.ask.co.ke kana machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti mwonza imwe 5 nyanya kenda 5 Mukamba ni weze oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia oima waku Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia cia uvosia na siena udhu mwene waku nituitama ukipathukanio ta typhoid ndetema amiba mbio ulcers kwa lwene malenyu na arthritis kulea kusia kukosa bina wa kiume mauma kikonde asma mauma mitambo fibroids sukali na mauangi nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku Kibwezi Makendo na Kabati wakeli twithe wa Mombasa Kathonzoeni Nunguni na Zombe wakatatu twithe wa Matuu Mwingi na Matiliku wakana twithe wa Kitui Emali Seikuru na Ikanga wakatano twithe wa wote Kasikia Utala na Voi wathanthatu twithe wa Ilopi Mulolongo Kambu Mutomo na Chuso tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisila noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni introasio kithia mbunge wa Kilio mbunge cha Mauvoo Patrick Makaoni wenda serikali ya kaunti ya Masaku itedhanise na muvea wa malelu serikali ni ya katikwa ile malelu alame masokoni meki bathukani Mauvoo nundu enenthi aingi ni maendena kwenye mamu na mabindane mandambuka siona ingi kuete ukuno kwa maundu utandithia Makau ane na kabindane kala wabingwa malelu meki bathukani ohala maseubiwene serikali nene Daniel Mongala nukutweleza. Mumbunge wa Kilio mbunge cha Mauvoo Patrick Makaunda nena kavindani kala watongoesya iso ya kuvingwa lelu wa Mauvoo housing kuthi jugoine na wa Mauvoo housing kuthi slota ni wombula kana nukuendesya na utwa iso waki wa malelu nthini wa isio siki vothokanio Kilioni mbunge cha Mauvoo nikienda kukilia maundu mautandithia maundu mandambuka na kwelilia ekalima Kilio mbunge ki mikaleyo ya kila muthenya ukavindani kaunda kuulia serikali ya kaunti ya Masaku kusila kwa muvea wa waki wa malelu kuthukuma wia wayo nesa na kukwata mbau kithito chake cha kwaka malelu nikienda kuukithika na maendeleo ni mavika kila vandu na malelu ale mesilite masokoni mekivuthukanio na isioni cia ndwani kwa ila. Kwa heshima pia naambia county government tukishafanya kazi kama hii kupitia kwa mjumbe, unajua pesa yangu ni kidogo. Pesa yangu ni 100 million. County government ni karibu 20 billion. Walete hizo zao mingi, wakuje tusaidiane, ndio wakaaji wa huku wapate kuwa na barabara safi.
Si hivyo ndio sisi tunataka? Wangapi wana voko? Munasema hivyo? Na ingi tina kwithiwa amwika ingi mavoko methitwo matene na mawia Patrick Makaoni umbula kana nukwitha ndekia walini wi mwana wa kumanithia amwika su mavundisio ma kiuvundi nikenda matonye kwimanthia mawia kwiyukilia kiukwati. Katika Makao Foundation nataka mavoko location nipewe vijana na wasichana 50. Na chief ako hapa. Nitawalipia pale vocational center. Wasome electrical, wasome catering, wasome dressmaking, wasome engineering, wasome welding. Watu wakue entrepreneurs. Ukifanya welding, utafungua ka kitu kako hapo. Ukifanya mechanics, utafungua ka garage kako hapo. Ukifanya electrical, utakuwa unaangalia fridge, unaangalia nyumba za watu, unaweka electrical. I am training people on technical courses. Ndio uko unaweza kujiandika wewe mwenyewe. Ni kweli makampuni zimefunga na ndio mimi nimefikiria hiyo ndio vijana waweze kujiandika wenyewe. Si mnanielewa? Mimi sikuandiki white collar. Umesikia nikisema accounts? Umesikia nikisema secretariat? Mimi nimesema ile kazi ya technical jobs ambao utaenda job ready. Wasome masonry, mechanics. Wasome mechanics. Kwa hivyo nyinyi vijana, na nakuuliza tufanye kabaraza kadogo ya vijana. Nyinyi wenyewe mnajua nani anaweza nini, si ndio? Si mliniambia Kasweta anaweza. Tulimchukua matukumchukua. Sasa nataka kuchukua vijana wengine 100 nipeleke pale wasome warudi hapa waanze kujiandika. Hiyo si ndio kusaidiana? Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuva kisioni cha Slota River, kauntini ya Masako. Tusonga na mbele musumbe Dr. William Ruto ni wakule nekenda kwithio kusobua kwanzia nzao cia utumei wa ilobia nthio nthe tanzia imwe ya kuolanga ucha nthini wa nthi kibathukani. Ruto eacheka na mesingila ivo ya maundu ma ilobia nthi cio nthe ni vinyi ya nthi imwe na muno ila sie na ukwati munini na kwa ube napata wa kusigwa nekenda pethiwe na wiananu nake. Boniface ni ukutwalesha. President William Ruto inena kuya musino ilovi na ukwana na tongo ikana nzama mwanya ila hiungu wa UN kana United Nations. Aweta kana maundu ndala manena utwae wane ngwatanio ino mekithito ni cha 10 na wikile kana vena wena undini wa nthi cionthe. Gicho nthe ni ulwa mithamile kana mitwile ya ene nthi kuma icio ni ciandwa ni gina mesini minene. Kwikile kana ene nthi ni akula mathamia na kula mekwikala ni kwa na nguzu cio. With profound gratitude, the progress UN Habitat has made in refining and championing the deployment of effective multilateralism in addressing the challenges of human settlement and promoting sustainable urbanization. For this reason, I believe it is necessary to reiterate here the urgent need and immense importance of strengthening UN Habitat and enhancing its capacity to support member states in advancing the agenda of sustainable urbanization and human settlement. Ruto watarani utala munene wa ene ula uthamite kuma icio ni ciandwa ni kuthimesini minene kumona na maundu maki ureti maki ukwati na langi maki la muthenya vevata memba kana nthila cienthini wa ngwatanio ikevanga wevinda ni vatonyeka utaloka na kuongeleka ondu miaka ende na uthina mbe. For better or for worse, the world population has reached 8 billion people, 57% of whom live in urban areas. These numbers are expected to increase steadily in the coming years. Ino etambe yenu wende anaokwata mbao mutalatala wakiwa kwa kiani ndi numbasi ya matukuwa na ila makaivana ndivini ninde ino mwangu wake wasilikali iwetaka na ndi ino mwaka wangili na miongo 5 vakedhi wana utala munene wanendela madhami ya mesini minene na kini kithito cha wikide kanandi ya Kenya niyethi wajevangite nesa. Our progress in affirming the fundamental right to decent housing is critical to the achievement of sustainable urbanization in terms of SDG number 11. Recognizing this imperative and realizing that more than half of Kenya's population will live in urban areas by 2050, we have integrated universal housing as a critical pillar of the national bottom-up economic transformation agenda.
Maundu amevonde omuna uvindu kwanze vya wetana no nginya monthe makethwa maikonya ilovia kuma ngwatanio nino kukithia kana vaina weku no mona kusiwa nthini wa mivango yonthe levangirwo ni kundi kana ngwatanio nino ya United Nations. To our aspiration for sustainable urbanization happens to be the very impediment to efficient sustainable climate action in the global south and Africa, and that is sufficient and affordable financing. Awetangi kana vevata nthila itakunikite ni maundu mavindu kwanze veikatetheesya kula kwendea nae kumbelwa ni mathina na nivethwa na usungio wa utua ugonya maundu makonete uvindu kwanze ve kana waliuku. And how Africa and the global south can work with the global north, not as adversaries, but as partners to be able to resolve the climate crisis. Mutongo TV nyaneta waboni mutisia. Tulika maundu ma wimi aimi ma Kenya yumena undu wa kutania itina kwithiwa matonya kuthosya mosya monthi sianza kumano na kwikiwa kwa ndeke ila ikaenda imwe kwa imwe kuma musini wa Ilovi kuthi ngaliko sia Tel Aviv kuya Israeli. Ndeke ii ila sio ukwatania nthi ii ile sikatwae kana sikatwae nisio tuma kuongelangwa mosyao ala Kenya matesa nthi sianza na kituminiki kuongelanga ukwati wao. Proud to be associated with this first inaugural flight to Tel Aviv, carrying our fresh produce to Israel. We expect to grow our exports to Israel, and let me say that through HAVA, the Agriculture and Food Authority, which is ASAGA and my ministry, we are going to do what we can to give the technical and regulatory support that is required by all the agricultural producers so that they are comfortable, they are able to do what they best know for their good and for the good of this country. From the depth of my heart, I am very happy. Astro Aviation, pongezi sana, bring us more cargo flights, because I must now need to get as a flight to take Mira also to other parts of the country. Because these other characters around here have been a big problem. Out of that Israeli visit, we have 25.6 tons of pineapples going to Israel. We have fish going to Israel. We have 6 MOUs and discussion. And when we had that meeting with Netanyahu, he accepted and agreed that any produce going to the EU market is also acceptable in Israel. Amwikambe wa ngili miongwena na atano kumavaa nthi ya Kenya na nthi ya Mozambique ni matetheka na ilobia siya kuambia biasala kuma kwe ikundi ya European Union ye muamba na Aga Khan Foundation. Nthi ingi ile kwatiwa kwithiwa itetheka na muvango uni Tanzania amwikamba ikulu ya matume ilovia ikwanzia ila yelite. This is a program that was addressing the negative impact of COVID-19 on communities. And we adopted 3 approaches. One was creating community resilience, because communities were adversely affected by COVID-19. Secondly, we're also strengthening the health systems, because COVID-19 was a new phenomenon and it needed to be tackled through different mechanisms. And finally, we know very well that COVID-19 affected some segments of our population adversely, particularly the youth and women. And so we also are trying to create resilience for youth through creating job opportunities so that they could be able to pick up from the losses that were occasioned by COVID-19. Na huu mradi mimi nilifanya kusikia tu na rafiki yangu. Alifanya kunialika kama kwa mkutano, akanambia kuna mkutano mahali fulani. Lakini huo mkutano ni kuelimisha wanabiashara. Sasa nikamwambia ni sawa. Hiyo siku nikaenda, nilipofika hapo nikapata na watu wa Connect to Retail, tulikuwa watu wengi kwa hao mafundisho.
Tukapatana hapo, wakatufundisha jinsi ya kukuza biashara yako, jinsi ya kuendeleza biashara yako, jinsi kukua pia katika kibiashara, changamoto venye unaweza kukumbana nazo za biashara. Naende tuimini amathaune president wa FKF Nick Mwendwa wa tongo ise kisomo cha makochi kiwango cha CAF B class cha 25 kwa Kenya Institute of Special Education. So in coaching you have 4 levels. 5 levels: CAF D, CAF C, CAF B, CAF A, and CAF Pro license. So we have trained 6,000 at CAF D. We have moved 620 to CAF C. We have now moved 75 of those to CAF B. The class we have today is the 3rd class of 25 of CAF B. This year, we will have a refresher course of the CAF A training that was done a couple of years back that wasn't done properly. And then we'll have the main CAF A license that takes 1 year from October 23 to October 24. The course we are having today is a 4-month course for our coaches. This is so important because for any coach to coach at CAF level, in the CAF Champions League, in the CAF Confederations, they must be a CAF A holder. We are moving to a point where we're going to have enough coaches in the country who can be CAF A holders so that our teams that qualify for the Continental Championship will have Kenyan coaches if the clubs will show. Ende mwana museisi abauni twabika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3 na nusu nita wa Steven MUEMA Teresia mwende au nengelelia Mauvoo kwanzia meko ni muviano ndo akuseisi hatwithe na ilengi kwa nani kwa mwe.